السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو كورسا Aqoon casharkani waa casharkii toddobaad ee barashada Englishka casharada aynu xooga ku saarnay listeningka iyo readingka. Casharkan waxa uu ka koobnaa casharadani 3 section. haddii aan ku xasuusiyo sectionka koowaad waxaad dhageysanaysaa qof ku hadlaya Englishka oo topic ka hadlaya, kabacdina aniga ayaa ku micnayn doona oo soo qaadan doona qodobadii iyo wixii uu ka hadlayay. ugu dambayntana waxaad isku dayi doontaa inaad dhageysato qofkii oo mar dambe dhageysato aniga oo qoraalka ka qariyay. waxaad isku dayi doontaa inaad fahanto waxa uu ka hadlayo. tanina waxay ka caawinaysaa listeningkaaga in uu noqdo mid sareeya. haddaba aynu guda galno casharkeena maanta. ku soo dhawo casharkeena maanta. Your muscles. What helps your bones and joints to walk, run, dance, and jump? Muscles. Muscles pull your bones to move your body. Muscles in your legs help you to ride a bicycle. Muscles in your arms help you to row a boat. There are more than 600 muscles in your body. Running, swimming, dancing, and riding a bicycle are types of exercise. Exercise makes your muscles, bones, and joints strong. Your heart is a type of muscle. Exercise makes your heart strong too. Protect your body. Do exercise every day. What is your favorite type of exercise? Title-ka casharkeena maanta waxa weeyaan your muscles. Muscle ha ugu dhawaaqin. badanka Soomaalidu muscle bay dhahdaan. Your muscles, murqahaaga. Muscle weeyaan. What helps you maxaa ka caawiya your bones lafahaaga and joints iyo kala goysyada lafuhu to walk inay lugayn sameeyaan, run ay ordaan ama aad ordo, dance samayso ama jazz, and jump iyo weliba inaad boodo. waxaasoo dhan yaa sameeya. Muscles murqaha sababa. Muscles murquhu pull waxa ay jiidaan your bones lafahaaga to move si ay u dhaqaajiyaan your body jirkaaga. Muscles in your legs murqaha lugahaagu help you waxay ka caawiyaan to ride inaad kaxayso ama aad fuusho baaskiilka. Muscles murqaha in your arms ee gacmahaaga ku jira help you waxay ka caawiyaan to row a boat inaad dooni oo kala kaxayso. doonida rowing a boat baa jira. marka rowing waxa la yiraahdaa marka doonida aan lahayn mashiinka ama aan motorka lahayn ee qaabka imika aad aragto shaashada kaaga muuqata loo kaxaynayo. marka rowing a boat waxa weyn amar to row a boat waa inaad looxa adeegsato oo ku kaxayso doonida. There waxa jira more than in ka badan 600 muscles 600 oo muruq in your body jirkaaga. Running ordida ama inaad ordo, swimming dabaalashada, dancing inaad jaasto, and riding iyo kaxaysashada a bicycle baaskiil are types of exercise. waa nooc ka mid ah exercise ama jimicsiga. exercise waa jimicsi. exercise-ku makes waxa uu ka dhigaa your muscles murqahaaga, bones lafahaaga, and joints iyo kala goysyada lafahaagaba strong kuwa adag. Your heart wadnahaagu is a type of muscle. waa nooc ka mid ah ama waa nooc ka mid ah murqaha oo wadnuhu waxa uu ka samaysan yahay murqo loo yaqaan cardiac muscles. Exercise jimicsigu makes waxa uu ka dhigaa your heart wadnahaaga strong mid adag too sidoo kale. marka haddaad jimicsi samayso wadnahaagiina strong buu noqonayaa uga jeeda. Protect ilaasho your body jirkaaga. do samee exercise jimicsi every day maalin kasta. What is your favorite type? waa maxay nooca aad ugu jeceshahay of exercise ee jimicsiga?
What helps your bones and joints to walk, run, dance, and jump? Muscles. Muscles pull your bones to move your body. Muscles in your legs help you to ride a bicycle. Muscles in your arms help you to row a boat. There are more than 600 muscles in your body. Running, swimming, dancing, and riding a bicycle are types of exercise. Exercise makes your muscles, bones, and joints strong. Your heart is a type of muscle. Exercise makes your heart strong too. Protect your body. Do exercise every day. What is your favorite type of exercise?